from the 1988 batch of IJHS. Along with me, I have Ms. Donna, who's the Vice Principal. I'm sure most of you, all of you should be familiar with her. The two of us are going to host this show, and we will be the masters of ceremony for the evening. Ms. Donna, can you join me and we can start with the choir song, please? Yeah. We can start from there. We are commencing the program. Prayer bears light. Prayer moves mountains. Let's invoke the blessings of Lord Almighty on this very special day as we celebrate the Navati of our former principal, Reverend Dr. Ferdinand Kayavel. Kindly rise as the Infant Jesus Choir sings, raise their voices, praising God Almighty. Please be seated. To accord welcome to this gathering, may I invite Mr. Ansar Kurumpelil, Convener, Organizing Committee of IJHS's Alumni Association. Good evening, everybody. Actually, I am really honored to welcome this beautiful guest and as well as the audience. It's a great, I think our MP has got a very tight schedule, and it's only because he wants to be with us. He wants to be with Father Ferdinand Kayavel and also the Infant Jesus community. So he is here. So I don't want to waste much time. He is very busy. He has to go for another schedule. So I welcome everybody on stage, and on behalf of Infant Jesus School, the Benziger Hospital, and also the former students and the alumni, I welcome everybody on stage. I would like to cut short my dialogue since he is very busy. And also I welcome all of you on the children, the girls and the boys of Infant Jesus, the teachers, our invited guests, and our colleagues. That means our former students. So I welcome all of you in one word. Thank you.
You have that. Yeah, okay, fine. Now again, we have lot given and much time. So I really welcome Father Ferdinand Kayavil. He is also very young, and nobody. And when I was speaking to the chief guest that he is 90, nobody believes that he is 90. And when I asked him why he is walking with a stick, he said he wants to throw out the dogs when he goes walking. So I welcome you on behalf of the former students and the school. Then we have Mr. MP, N.K. Premachandran. So he is always with us. He is a great man, and he is always with the Koilanite people. So I welcome you, sir. I welcome you. Then we have our chief guest, His Excellency, Reverend Joshua Mar Ignatius. As I was inviting him over phone. I said, I want the Lord, I want to come to Movelikara and invite you. He said, no, you don't come, don't waste your time. Expend your time and effort in making this function glory. Don't waste running behind me. I was so much impressed. So he was such a great man. I have not seen him before. I have not spoken to him. I was totally flat. I was totally impressed. As soon as when he reached here, I heard Father Ferdinand telling him, he is not a person who walks, he flies with his legs. So that shows that what he is. So my Lord, I welcome you. I welcome you with all my heart on behalf of Infant Jesus and the former students. Everybody is well known about our chief guest, Alexander Jacob sir, retired police officer. But his words are not like a police officer. He always cools our mind. Whenever I hear his, I can see him on YouTube. And he stays very near to my house also. But no, all the time he is busy. Nobody can say that he is retired. He is on his journey. He is a great man. I welcome him on behalf of Infant Jesus School and the former students. Great man. Very rarely I see smiles in his face. Okay, now it's time for me to invite our Maulavi. So he is so loved by Father Ferdinand Kayavil. So he is like, okay, I can see a man coming from there. He should have come from this gate. Okay, Salim sir. Okay, anytime. Like I invite the Maulavi to this stage. He is always with the Infant Jesus School. He gives, and as Father always used to tell us, the boys of Infant Jesus School had no kind of religious difference between caste, creed, nothing like that. So I can see this, even this venue and the stage is also like that. On behalf of Infant Jesus and the former students, I welcome the Maulavi. He is known as Todur Maulavi. On a base of respect, I call him Maulavi only. I am a little bit confused whether I should mention his name. He is so respected to me. And Prasanna Ernest, our beloved mayor, she is supposed to be here. She is always with us. She is the one who has given me all the back support to conduct such program. So very soon she will be here. Even though she is not here, I welcome on behalf of my team and the Infant Jesus School. I welcome her. Bindu Krishna. She is also the same. She is also on her way. She'll also be here very soon. So I welcome her also to this venue on behalf of Infant Jesus School and the former students. Father Sylvie, our principal.
And actually, he is the one who has welcomed all of us to this venue. And it is like giving a ticket to the conductor. Okay. I don't have a ticket to give it to the conductor. So, anyway, I welcome on behalf of the former students and behalf of the guest, I welcome Father Sylvie. Then we have the Anglo-Indian president, the community that gives us pride and prestige. This school, it's a real prestige. I welcome Lester Fernandez, the president of All India Anglo-Indian Association, Tankasheri. Then we have our great man, a leader, a mentor of the former Students Association, Mr. Claudius Peter. I've been working very little hours with him, and I welcome him, sir. He was so gentle, but strict, wonderful. He always keeps me reminding. I'm a person who is very loose and I rush up things. So he keeps me, pulling me on my, and controls me. I love him a lot. He is great. Then Naushad, my friend. Naushad is my friend, he is my colleague, but he is reached beyond everything, it's beyond reach. He is he has become a leader. But I don't think today he looks like an executive of Infant Jesus, but he is the Muslim League district president. So anyway, he has to be welcome. I am a bit shy to welcome him, but still I welcome Naushad on behalf of Infant Jesus School and the former students. I think, and the entire guest, the school teachers, our beloved friends, Master Mani, you are always there. Okay, you're welcome. Okay, I thank everybody. Thank you very much. Thank you very much, Ansar. You know what drives a car? It's an engine that drives a car. The car needs fuel. But there's one very important aspect that drives a car, and that's called horsepower. The horsepower behind the alumni is none other than the person who spoke before, my classmate since the third standard. We've all been together since, I don't know, I think last 35 years. So special welcome to Ansar as well. You deserve a rose. Get up. Thank you. നവതിയുടെ നിറവിലെത്തി നിൽക്കുന്ന മോൺസിനിയർ ഫെർഡിനൻഡ് കായവലിന് ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് I invite Reverend Sylvie Anthony, the principal of the school, to do the presidential address. His Excellency, Most Reverend Dr. Joshua Mar Ignatius, Bishop of Mavelikara, Monsignor Reverend Ferdinand Kayavil, Honorable MP N.K. Premachandran, Honorable MLN alumnus of IJHS, we hope he will reach, Mr. Mukesh, Dr. Alexander Jacob IPS, retired DGP, Honorable Todiyur Muhammad Kunj Maulavi, Srimad Vishananda Swamigal, Advocate Bindu Krishna, Mr. Rex Ernest, Mr. J. Stanley, Mr. Lester Fernandez, Mr. Naushad Yunus, Mr. Claudius Peter, General Secretary of IJHS, and dignitaries present on the days and off the days, and my dear students. Good evening to you all. Alumni Association is hosting this Navadi celebrations. In fact, the patron and manager of Infant Jesus Higher Secondary School should have presided over this august assembly, but then his lordship said he is on a presided over. Both of them focused their message on a single aspect. Father Roman said one message, it was repeated by Bishop Stanley Roman. After that, His Eminence Cardinal Clemis
also focused on the same message regarding the Navadi. I think the best message I can share with you today is the same. Navadi celebration is not focusing on a single person, Father Kaival. It is focusing on the contributions of Father Kaival for the building up of the community, the church, Catholic Church, and the society. As a Catholic priest, that is the significance of this Navadi celebration. That's the best message I can give you, share with you today as we come around for this Navadi celebrations. His service to the church and to the society. That is what, as a Catholic priest. Before taking charge of the principal of Infant Jesus Higher Secondary School, Bishop Stanley told me to be with Father Kaival. It's a sort of Gurukul system of education. You're going to take over. You are preparing for yourself as the principal of the school. Be with Father Kaival. Learn from him, from a great teacher. The Gurukul system of education. So I spent 7 solid years under him, a great guru. And it was a really joy working with Father Kaival. I just want to share few things which I observed. Very short. I had to be very brief. Very short things about what I observed about Father Kaival. First thing is, when the results of the ICSE and ISE are out, all the ICSE school, they advertise the results with the photos and great news they advertise. But Father Kaival is very cool. He will say, I asked Father, why don't you advertise the results of our school? Father said, my students are my message. The formation that get in the school, what I give them, that is my advertisement. Wherever they are, east or west. The way that they live and they conduct themselves, the discipline they have, that is my message to the world. I don't want to advertise about the school in the media. And from that, our students will always say, east or west, IJH is the best. So my students are my message. There's a beautiful idea Father used to say. In an interview, Father, I heard him repeat several times, if I am given a rebirth, I would want to be a Catholic priest. Yes, repeat. If I am given a rebirth, I would want to be a Catholic priest. His life as a priest was to defend the faith, the Catholic faith. His books, numerous, were written to foster faith. And his sermons were to spread the gospel message. There is no wonder in his saying, if I get a rebirth, I would want to be born as a Catholic priest. It simply means I am not satisfied working and living for Christ. I want to do more for Christ and the church. That's a simple way of saying. If I get a rebirth, I want to continue as a Catholic priest. I'm not satisfied working and preaching for Christ. I want to do more for him. He is an epitome of hard work. I remember an incident. A priest was there. A priest was to preach for an important liturgical function in a Holy Week. And Father was there. And somebody asked, that priest is not able to come. Somebody will you take up? Another priest volunteered. Meditation and reflection. Only then he will take up a homily. His towering personality, both in stature and character, from far, gives a formidable picture. If you look from far, the towering personality in stature and character gives us a formidable picture. I would say it is like seeing Taj Mahal from far. If you look Taj Mahal from far, it's just a mere building. Go closer, it's a piece of great art. Sajitra Sundaramaya, oru Kalashilpam. If you Taj Mahal, just a building. So you go closer to Father. He's a loving and lovable person. You will experience it.
Thanks to the alumni. You know, alumni is a big multitude of former students. But then, in organizing this Navati, they fought like one man army. And speaking about the unity among the former students, one heart, one soul. That is how they function. That's what made the Navati a reality. How to work as one heart and mind. So another thing, Navati celebrates so much of students, like the honey attracting the bees. So many students are with him. കായലച്ചനെ കുറിച്ച് ബെൻസി റോസ് കൊടുത്ത് ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കാഴ്ച കൊടുത്ത ഡോക്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡയറക്ടറും About father, it's going to take a few weeks to finish talking about father. സ്വല്പം വൈകിയാണെങ്കിലും എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റിയതിൽ I thank you and I invite the director board member of the Shivagiri Mutt, Swami Visalananda Swamigal. Light symbolizes auspiciousness. It symbolizes divinity as well. The flame of a lamp also represents pursuit of knowledge and spiritual awakening. It is a metaphor for the inner light of consciousness, of wisdom, and of self-awareness. I invite to the stage representatives of 30 years of Father Ferdinand Principal's tutoring and guidance to come over to the stage and honor him. The lamp. ആധ്യാത്മിക ത്യാഗത്തിൻ നാന്ദി കുറിച്ച കർമ്മയോഗിയാം കായാവിരച്ച മയ്യനാടിൻ പച്ചപ്പിൽ ആധ്യാത്മിക ത്യാഗത്തിൻ നാന്ദി കുറിച്ച കർമ്മയോഗിയാം കായാവിരച്ച നവനിയുടെ പൊന്നിറവിൽ നിത്യമാം നന്മകൾ നേരുന്നു ശാന്തി മന്ത്രം ജപിക്കുന്നു നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു അങ്ങയെ ദേവദൂതാ നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു അങ്ങയെ ദേവദൂതാ
The song that you heard here, that the Nightingales sang, was composed by Naushad Yunus. I now invite Monsignor Dr. our most respected, most beloved Father Ferdinand Kayavil to address. മൈക്കൊക്കെ ശരിപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞു. All the eminent personalities seated on the dais, and all my friends, former students, and others who are present here. Actually, I have made 2 speeches ready, written speeches. I thought, forget about the whole papers I have with me and say a few words and conclude my speech. Sometimes some bright ideas come like that. So my friends, when I saw you, I saw the candle, that is all, they are disappeared. Have it? Where are they? They're gone, okay. Well, that is, I wanted to say a few words about that. And even though the candle bearers have gone, I want to say a few words. See, you remember when you graduated from the school, in the graduation ceremony, there was a lighting of the lamp. And then you came, the graduating students came up with a candle lit. And he stood there for a few minutes, and I made a speech, and that I want to come back to the old memories of those beautiful times. Now, whenever you graduated, you came with a candle, and then I made a speech. And in the speech, I recited the prayer of St. Francis of Assisi, which you repeated after me. I certainly believed and still believe that prayer is a great prayer. The ideals of Infant Jesus School is based on that beautiful prayer, I would say. I want to repeat that. It was a symbolic in the sense that you and I are called to radiate light around us. We are called to be a light to ourselves. We are called to be a light to our families. And we are called to be a light to our neighborhood, a light to our country, and a light to the world at large. When you graduated at the graduation ceremony, you had a lighted candle in your hands, reminding yourself that you are being sent out to be a light wherever you go, whatever you do, and whatever you contribute to the development of this country. I quote the prayer most of you at that time recited along with me. Quote, Lord, make me an instrument of your peace. Whether there is hatred, let me sow love. Where there is injury, let me sow pardon. Where there is doubt, let me sow faith. Where there is despair, let me give hope. Where there is darkness, let me give light. Where there is sadness, let me give joy. Hundreds of years before the birth of Christ, an old Indian sage, expressing the longings of the human soul, cried out, from the unreal, lead me to the real. From darkness, lead me to light. From death, lead me to immortality. Dear friends, let the light that you lit at that time when you graduated, as I said, is a big symbol. And I am proud to note that
wherever you are, you always radiate the ideals the school imparted to you. Lot of paper you should be happy I'm putting aside. I used to say many times, the most productive years of my life was spent in 4 or 5 acres of land called the Infant Jesus School campus. 4 or 5 acres of land where I spent practically 30 long years. No principal in this country, again, no principal will be made a principal to sit in the same chair for 30 years. The system was such, and the management thought, though I was so long in the chair, that my presence meant something to the students. So they made me sit there, and I completed 30 years. So my dear brothers, my dear students, whenever I see you, I am very much elated. Sometimes people ask me, how come you are 90 years of age and you still look with your faculty sane? I used to say, you see, when you are with young men who are committed, at that time there was no girls in the school, when you are committed, when you are with young men and girls, students, you always become much younger than you are because they inspire you, you learn from them, and that is one of the reasons why I think at the age of 90, I look relatively healthy. When the students' representatives came to me asking permission to have a meeting of this nature, I told them, wait, let me reflect a little. And after 2 days they came back. I said, okay. But when I told them to go on with the function, I made it clear to them, make it very simple, because they know in my life, 30 years, whether in the school or in the hospital, I never celebrated a principal's day. I never celebrated a director's day. I never celebrated my feast. I never celebrated my birthday, nothing. Because I don't say there is no message in that. All those are beautiful things, but temperamentally, I did not want to do it. I never did it. And I saw if I were given a chance once again to be born and again be a principal of Infant Jesus, I would certainly repeat the same attitude because I believe the children carry the light, and whenever I travel, sometimes I used to go until I broke my hip. I used to go to America practically every year, work 3 or 4 months. America is a capitalist society. For every priest for service they pay. So you come back with a little money, so you're comfortable even to help others. 3 years I could not go because I fell and broke my hip. I was going to a parish, working like a pastor there, assistant. I was there for the parish. I went after breaking the hip about 10 times. So after 10 years, I broke my hip. I could not go. After 3 years, when I was almost okay, I went back to the same parish. As I was walking from the main door to the altar for the celebration, the people who saw me 3 or 4 years back could not believe that I was walking with a cane, with a walking stick. And when I went to the altar, I greeted them and told them, you see, I fell and broke my hip. But fortunately, I did not break my head. Therefore, I know the difference between good and bad. I did not break my heart. Therefore, I can continue to be compassionate with people. So because I did not break my head, because I did not break my heart, I'm still meaningful to you. That is why I am here. You may know American people, when you say something that touched them, they will stand up and give you a standing ovation. They stood up and clapped their hand for practically 5 minutes. I finally have to make them sit. So what I want to say is, we have to keep our head always sane, because
There you see right and wrong. You have to keep your heart very sane, because there you have compassion for the people. A society in which people have no compassion for others, you can imagine what will happen. The world events around us will convince us why the world is so bad, because people losing their compassion for each other. My friends, I am not going to repeat all the papers I have with me. I only want to say, I'm proud of you, the former students. Whenever I go to the other countries, which was very often I do for a few months, somewhere or other I put a message in the computer, in the international page, and people called me from all over. And they used to tell me, Father, your assembly every Monday was more than a university teaching for us. Because the assembly in Infant Jesus was not to tell them not to do this, not to do that, but it was a kind of elevating their mind and heart to be good and contribute to the development of the nation. My friends, once again, I salute you. When Mr. Ansar, representing the former students, came to me and asked permission to allow them to have a meeting like this, I said, finally, okay, but make it very simple. But then I found I was not the principal sitting in the chair, and they are the former students of Infant Jesus. They have grown into big men all over the world, great men. So I could not control. So finally, they spent a lot of time and energy for this. I give a big salute to all the former students who have cooperated with this event. They could not do anything much more than this. And if I get a chance to be born again, I repeat with all the sincerity of my heart, if I am given a chance to be born, I will want to be again principal of Infant Jesus. And I want to see the students who go out from the campus continue to be what they are today. They have some ideals, some principles, some values. That is what makes Infant Jesus different. I left Infant Jesus some 22 years ago. I cannot imagine a principal, a headmaster, whatever it is, who left the school for 20 years ago, 22 years ago. The former students come back and they love me, show that I did something for them. I'm very much elated and very happy, and I place on record my deepest appreciation for the students of Infant Jesus. I wish and pray that whatever you learned from Infant Jesus, whatever you learned from your parents, use it for the development of this country. Jawaharlal Nehru once famously said, if India dies, who will live? If India dies, who will live? On the contrary, if India dies, who will live? If India dies, who will live? If India lives, who will die? My dear friends, that is the message I give you. You and I want to keep the country alive. And there is only way to keep India alive. The preamble of the Constitution of India is one of the most beautiful documents ever produced by human mind. Until and unless we, you and I, and the coming generation, keep the Constitution of India, particularly the preamble of the Constitution, alive, this country will be dead. And that death will be the ruin, not only of India, so many other countries which follow our message. Thank you very much once again. I was thinking, why did I spend so much time to write the beautiful speech? But I think that is all right. Sometimes you have to act by the moment when you get inspiration. Once again, I give a big salute to all the former students who spent a lot of time to organize this, with a lot of money, and they put a message across. I repeat once again, remember the prayer you recited when you graduated, the prayer of Francis Assisi.
try to give your contribution to this country which is already in bad shape. Not only our country, the whole world is in trouble. And there is only way to repeat the words of Francis Xavier, Francis Assisi, and try to live that. I wish you once again, all the important persons who are seated on the days are my friends, and I admire them for having come. Pray for me. I'm already 90 years of age. At the moment, my faculties are saying, I have my sister, only one sister living. We were 10 children. All the other 9 passed away. We 2. So she will take care of me. She actually invites me. She is a retired teacher. She lives in Alway. Her husband is here. They keep on inviting me. Come and stay with us 1 week, 2 weeks. I have not gone there for the last 1 year or 2. So I assure you, once I'm little out of this busy schedule, I will come and stay with you in Alway. Once again, thank you very much. I see it's a beautiful crowd. The young men and young ladies. You must be thankful to me. It is I who made Infant Jesus co-education. Before 2 or 3 years before I was retiring, I went to the bishop and said, it would be a good idea to make Infant Jesus, take away the boys' school and make it girls and boys together. Bishop, great man, Bishop Joseph Fernandez, who left me in Infant Jesus for almost his entire tenure as the bishop. He told me, is it possible by law? I said, I will try. I contacted all concerned, and I am so proud that the school into the school, and today we have 4,000 students. I admire to have 4,000 students in Infant Jesus, a little town, is something beyond all imagination. I want to place on record the beautiful job my good friend Father Selby is doing in Infant Jesus, and all the celebration became meaningful because he put his mind and heart into this organization and supported the former students, and that is why we could do this function. Not only this, just been doing for a few days. I thank you everybody once again. There are eminent speakers waiting. So first time in my life, I made beautiful speech. I wrote a beautiful speech. Sometimes I don't get sleep at night, so I wrote it. I will keep it in my pocket and may use it somewhere if it is appropriate to do it. Thank you once again. I repeat, the most productive years of my life, the most beautiful days of my life has been spent in the little campus of 4.5 acres of land called IJHS Infant Jesus Campus. God love you. I Thank you, request dear everyone Father. to, sorry, Ms. Donna, sorry. I request everyone to give Father a standing ovation, please. Come on, IJHS, put your hands together for Reverend Dr. Ferdinand Kayawal. Thank you very much. And Father, like you said, if you're born again, you would be the principal of the school. That's what you dream. I'm sure there would be thousands of students who would join you, me, myself, and all the former students sitting here. If we're born again, we get an education, I'm sure, and I definitely want it to be under the guidance of Father Ferdinand Kayawal. I'm sure everyone agrees to that. Over to you, Ms. Donna. Thank you, dear Father. We thank God for the great person in you.
We have with us Advocate Bindu Krishna. In spite of her busy schedule, she has joined us, and we are honored to have you, ma'am. On behalf of the Alumni Association of Infant Jesus Anglo-Indian High Secondary School, we cordially welcome you to the gathering. We are blessed to have with us His Excellency, Most Reverend Dr. Joshua Mar Ignatius. May I humbly request His Lordship to deliver the inaugural address. Though 90, Monsignor Kayavil, you are 19 young. Along with your students, your former students, present students, your friends in Koilon, you are very young. That stick, when he was having in his hand at the veranda, I asked him, are you still the principal of Infant Jesus? It is a support for him. As Monsignor Ferdinand Kayavil is celebrating his 90th birthday, 90th meaningful years, let us thank God for that. When you think about the past, be grateful to God. We are grateful to God for his beloved parents, Peter Lopez and Annamma, who gave birth to Navaratnas, 9 jewels. And the youngest jewel, Shirley, is here, and the eldest one, Ferdinand Kayavil, is there. And all the others have gone to eternal rest. We remember with gratitude all of them. And my association with Monsignor Ferdinand Kayavil is because of his brother Celestine of revered memory. Celestine was in Malaysia for so many years, and he had 5 children, and all the 5 studied in Tamil Nadu, and I happens to be their guardian. So good friendship with Mr. Celestine, and that is continued through Monsignor Ferdinand Kayavil. And you know, his studies in Kakatumula and Mayanad and St. Raphael Seminary, Koilon, and St. Paul's Trichy, where myself and my companion Ferdinand Peter is here, and we all studied in the same seminary, but he was much elder to us. And from there he went to Propaganda, Rome, and took his degree, and came as a priest. Father Ferdinand Kayavil of the Koilon Diocese, that time the revered memory of the servant of God, Jerome Fernandez, received him with both hands and accepted him as his secretary. And he was the personal secretary of a late great man, Jerome Fernandez. And that time, Jerome Fernandez, a wise man, he understood this person should not remain in the bishop's house alone. He was sent to the major seminary, Alway. I was teaching there. Then he went for his higher studies to
United States and came back with a doctorate and so on. And he was also a teacher in New York for 3 years. With that wide experience, he was appointed as the principal of Infant Jesus Kollam. And Infant Jesus Kollam is what today, of course, it is because of Father Sylvie Anthony, who is the principal right now. But when you think about the past, be grateful to him and God. Then while he was the principal of Infant Jesus, daytime, evening and morning, he was the director of Bensier Hospital, a small hospital to take care of the sick. The healing ministry of our Lord is done there. And the Millennium Building, if you go there, the 10th floor building is a monument of Monsignor Peter Ferdinand Kayavil. And there also, nearly 30 years, now I have to pray to God because Monsignor Ferdinand told we have to pray to God through the words of Francis of Assisi, make me a channel of your peace. We are praying. He also quoted Brihadaranyaka Upanishad, Asadoma Sadgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrityuma Amritangamaya. I hope with this prayer, the light will be there and the sound will be there. When you see Monsignor, I could see in him a human being. Don't you feel that? Is he not a human being? Yes. The humility, understanding, maturity, ability, nobility, all that human qualities are in him. So we thank God for this wonderful man. He is a Christian. Who is a Christian? A follower of Christ. Christ was born in a manger, died on a cross. He was with the people, preaching good news to the poor, healing the sick, liberating the oppressed, proclaiming the acceptable year of the Lord. That was the mission of Jesus. And literally, Monsignor Ferdinand followed that. He was a wonderful healer.
not only in Bensigar Hospital, even in Infant Jesus School, and also in Koilon. Whenever there were trouble in the seashore, people were affected, and fire in the seashore, scarcity of water, he came as a messenger of hope, giving protection to the people. So much so, the harbor in Koilon is very much indebted to him. So, Monsignor, you are a very good Christian. He is a very good priest. Is a gift of God received. That's why he said, in the next birth, if there is a chance for me, I will become a priest and the principal of Infant Jesus School. And that shows he is a very good priest. A priest is the preacher of the word of God. And daily he was preaching the word of God in the assembly to make our children informative, formative, and transformative. Sufficient information given to the students, and formation as human beings, and transformation of themselves and the society in which we live. That's why towards the end he mentioned, if you keep the constitution of our country, a sovereign, socialistic, democratic, secular country, India will survive. If you cut any of this, India will not survive. That's why he emphasized on that. That kind of message he was giving to the students, making a better citizen of our country. What not, Father, you can render to the society. And Father was most learned you teach. 30 years he was teaching. Even now he is teaching. He came with the written text to teach you, but for our sake he stopped all that, and because of that we are helped to continue this gathering. Dear Monsignor, we are so happy. In every aspect, you are a proud man of our nation. No wonder Mr. K. Karunagaran was discussing something about Koilon. He said, better you contact Father Kayavil and get his opinion. That means Mr. K. Karunagaran from Trivandrum asking the person, you go and, the matter is about Koilon, you go and consult Ferdinand Kayavil, he will give you the direction. Such a friendship he had. I remember one incident when there was a shrine, even now the shrine is there, before the Bensigar Hospital, collector gave order to remove that. Ferdinand Kayavil went to Karunagaran with a request, the letter of the collector and a request. After reading that, Karunagaran immediately phoned up to the collector. What is the disturbance of that shrine for the public? Is there any disturbance? Collector said, no. Then why do you remove? Let it be there. From that time onwards, the powerful man could change even the attitude of the collector and approved by the Chief Minister of Kerala. A very good friend of all of us. Though he had achieved so many awards, the greatest award is the award given by the students before few minutes before, each from different batches coming with the light, because they are enlightened by this light and they are lighting that light to others. What a privilege, Father, you have. And Father is from Mayanad. Mayanad has contributed very good people to the society, And I would say, Mr. C.V. Kunyiraman, C. Keshavan, all people were very proud people, we are very, very competent people. Among them, തലയെടുപ്പുള്ള മയ്യനാട്ടുകാരൻ എന്ന് പറയുവാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ കായാവിൽ അച്ഛനെ കുറിച്ചാണ്.
സഭയെയും സമൂഹത്തെയും നന്നായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിത്വം. അഗാധമായ ഇടയടുപ്പം വെല്ലിംഗ്ടനുമായിട്ടാണെങ്കിലും ടി കെ ദിവാകരനുമായിട്ടാണെങ്കിലും ബേബി ജോൺ സാറുമായിട്ടാണെങ്കിലും നായനാരുമായിട്ടാണെങ്കിലും കരുണാകരനായിട്ടാണെങ്കിലും ഉമ്മൻചാണ്ടിയായിട്ടാണെങ്കിലും നല്ല ഒരു ബന്ധം പുലർത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു നല്ല സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി അദ്ദേഹം മാറി എന്നുള്ളതാണ്. ശ്രീമാൻ എ കെ ആൻ്റണി അങ്ങനെ ആരെയും പുതപ്പിക്കാറില്ല. ശ്രീമാൻ എ കെ ആൻ്റണി അദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഷാൾ അണിയിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അച്ഛൻ്റെ മഹത്വം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ വളരെ വിനീതനായി ഇനിയൊരു ജന്മമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വൈദികനായി ഇൻഫൻറ്റ് ജീസസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പലായി മാറും എന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛ, അങ്ങ് ഇൻഫൻറ്റ് ജീസസിനെ എത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ വികസനത്തിൻ്റെ വിമോചനത്തിൻ്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം നൽകി എന്നുള്ളതും നന്ദിയോടെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ ഈ നവതി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു. ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. Next, we have a commemorative souvenir revealing. I invite the General Secretary of the IJHS Alumni, Claudius Peter, to do the honors to hand over the souvenir to our MP, Mr. N.K. Premachandran. Give a round of applause, please. Thank you. Okay. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യരെ, പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, തികഞ്ഞ അഭിമാനബോധത്തോടു കൂടിയാണ് ഇൻഫൻറ്റ് ജീസസ് ഫോമർ സ്റ്റുഡൻസ് അസോസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനി അസോസിയേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച അഭിവന്ദനായ മോൺസിനോർ റവറൻ ഫാദർ ഫെർഡിനാൻഡ് കായാവിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നവതി ആഘോഷ പരിപാടികളിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. പ്രഗത്ഭരായ നിരവധി വ്യക്തികൾ ഇനിയും ഈ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് സാർ വിജ്ഞാനപ്രദവും നർമ്മരസപ്രധാനവുമായിട്ടുള്ള പ്രസംഗം കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിയുന്ന നമ്മുടെ അതിഥിയായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് IPS, അതുപോലെ തന്നെ ശിവഗിരി മഠത്തിലെ ട്രസ്റ്റ് അംഗം കൂടിയായിട്ടുള്ള ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം കൂടിയായിട്ടുള്ള അഭിവന്ദനായ വിശാലാനന്ദ സ്വാമികൾ, ദക്ഷിണ കേരള ജംഇയ്യത്തുലമയുടെ അഭിവന്ദനായിട്ടുള്ള പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജനാബ് തുടിയൂർ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ് മൗലവി അവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികൾ, അതുപോലെ AICC അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് ബിന്ദു കൃഷ്ണ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ധാരാളം പേർ ഇനിയും സംസാരിക്കാനുണ്ട്. അഭിവന്ദനായ പിതാവ് തിരുമേനി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചതും ആമുഖമായി തന്നെ സംസാരിക്കണമെന്നുള്ള അദമ്യമായ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സത്യത്തിൽ സാധാരണയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തൻ്റെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളോട് സംവദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ സംസാരിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ വിശിഷ്ടാതിഥി കൂടിയായിട്ടുള്ള ഫെർഡിനാൻഡ് കായാവിലച്ചൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളും ഒക്കെ ഇതിനകം തന്നെ എന്താണ് കായാവിലച്ചൻ്റെ കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക മണ്ഡലത്തിൽ, സാമൂഹ്യ മണ്ഡലത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവന എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ്. നവതിയുടെ നിറവിൽ നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻഫൻറ്റ് ജീസസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വെച്ച് സമാന സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഒരു ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിലും പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. സ്കൂളിൽ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാത പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ആ സ്കൂളിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട റവറൻ ഫാദർ സിൽവി ആന്റണി സ്കൂളിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു
അന്ന് ആ ചടങ്ങ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത്. ഇന്നത്തെ ഈ സംരംഭം സാധാരണയിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. കാരണം ഞാൻ കണ്ടു ഇവിടെ കത്തിച്ച മെഴുകുതിരിയുമായി സമ്മേളന വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് തങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച പൂർവ്വ അധ്യാപകൻ പ്രിൻസിപ്പൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ആദരവും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ ദീപ കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈദികന്, ഒരു അധ്യാപകന് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും അസുലഭമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന അംഗീകാരമാണ് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കായാവിലച്ചന് നൽകിയത്. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ ഒരുപാട് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. ഞാൻ ആ സംസാരം ദീർഘിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. 30 വർഷക്കാലം തുടർച്ചയായി ഇൻഫന്റ് ജീസസ് ഹൈസ്കൂളിൻ്റെയും ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെയും പ്രിൻസിപ്പലായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു വേൾഡ് റെക്കോർഡായിരിക്കാം. കായാവിലച്ചൻ ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പലായി 3 ദശാബ്ദക്കാലം തുടർച്ചയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളത്. അദ്ദേഹം തന്നെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പരിമിതമായ കുട്ടികളുമായി പഠനം ആരംഭിച്ച പള്ളിക്കൂടത്തിൽ ഇന്ന് 4000-ത്തിലധികം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമായി തലയെടുപ്പോടുകൂടി വളർന്നു നിൽക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊല്ലത്തിൻ്റെ തിലകക്കുറിയായി, കൊല്ലത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സാംസ്കാരിക രംഗത്തിൻ്റെ പ്രതീകാത്മകമായ സമുച്ചയമായി തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അടിത്തറ പാകിയത്, വളർത്തി വലുതാക്കി വടവൃക്ഷമാക്കി ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടുവന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്കുവഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻസിനോർ ഫെർഡിനൻഡ് കായാവിലച്ചൻ, അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹാദരവോടുകൂടി കേരളം, കൊല്ലം പ്രത്യേകിച്ചും കേരളം പൊതുവെയും അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന കായാവിലച്ചനെ വളരെ വളരെ ആദരവോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഈ നാട്, സമൂഹം ശിരസ് നമിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുള്ള നിസ്തുലമായ സംഭാവന. നമുക്കറിയാം, ക്രൈസ്തവ മിഷണറിയുടെ പ്രവർത്തനം ലോകത്തൊക്കെ വ്യാപകമായത്, പ്രചരിച്ചത് 2 കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ്. ഇവിടെ അഭിവന്ദ്യനായിട്ടുള്ള ഉദ്ഘാടകൻ, അഭിവന്ദ്യ പിതാവ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചു എന്താണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്നുള്ളത്. ക്രൈസ്റ്റിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് ക്രൈസ്തവ ജീവിതം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവകാരുണ്യപരമായിട്ടുള്ള സേവന തൽപരതയോടുകൂടി സമൂഹത്തെ, പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട, അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരെ ചേർത്തു നിർത്തുന്ന സംസ്കൃതിയാണ്, പങ്കുവെക്കലിന്റെ സംസ്കൃതിയാണ് ക്രൈസ്തവ സംസ്കൃതിയെങ്കിൽ, സംസ്കാരമെങ്കിൽ അത് 100% പിൻപറ്റി സ്വജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കി ആഗോള ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്ക് മാതൃകയായ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന വിശേഷണത്തിനു കൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട കായാവിലച്ചൻ അർഹനാകുന്നു എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു. ഒരു ജന്മം കൂടി എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കത്തോലിക്ക പുരോഹിതനായും അതോടൊപ്പം ഇൻഫന്റ് ജീസസ് സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പലായും വീണ്ടും സേവനമനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുക എന്നത് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആധ്യാത്മിക ചിന്ത, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ക്രൈസ്തവ ചിന്ത, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ മൂല്യങ്ങളോടുള്ള അമിതമായ ആഭിമുഖ്യം എത്രമാത്രം വലുതാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയാതെ അറിയാം. അവിടെയാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച 2 കാര്യങ്ങളിലായിരുന്നു. ഒന്ന് വിദ്യാഭ്യാസവും ആതുര ശുശ്രൂഷാരംഗവും. ഇത് രണ്ടും കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആഗോള സമൂഹത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവ ജീവിതം, ക്രൈസ്തവ ജീവിതാചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത ദർശനം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രധാനമായ ഉപാധികളായി, മാധ്യമമായി മാറിയത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 2 രംഗത്തും ബെൻസിഗർ ഹോസ്പിറ്റൽ, ബിഷപ്പ് ബെൻസിഗർ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഡയറക്ടറായി 28 വർഷക്കാലം തുടർച്ചയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുക. ഇന്ന് കാണുന്ന ബഹുനില മന്ദിര സമുച്ചയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആശുപത്രിയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട സംഭാവന കൊല്ലത്തിന് ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. അപ്പൊ ബിഷപ്പ് ബെൻസിഗർ ആശുപത്രിയിൽ 28 വർഷക്കാലം, 30 വർഷക്കാലം ഇൻഫന്റ് ജീസസ് ഹൈസ്കൂളും പിന്നീട് അത് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുമായിട്ടുള്ള, അതും ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ഹൈസ്കൂൾ, അതിൻ്റെ നേതൃപദവി അലങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് കൊല്ലത്ത് നിറഞ്ഞു നിന്ന് വൈദികനായി ആധ്യാത്മിക രംഗത്ത്, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത്, ആതുര ശുശ്രൂഷ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹ്യ, സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് കൊല്ലത്തിൻ്റെ നിറസാന്നിധ്യമായി ദീർഘകാലം നിറഞ്ഞു നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു കായാവിലച്ചൻ എന്നതുകൂടി ഈ അവസരത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് സത്യത്തിൽ കൊല്ലത്ത് കാണുന്ന ബ്രേക്ക് വാട്ടർ പ്രോജക്റ്റ്. ഇന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികൾക്ക് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് സഹായകരമാകുന്ന നിലയിൽ
വികസിത ഹാർബറുകളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കൊല്ലം ബ്രേക്ക് വാട്ടർ പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ സത്യത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കായാവിലച്ചൻ അതിൻ്റെ പിന്നിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചാലകശക്തിയായി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട. അന്ന് ഒരുപാട് പ്രതിഷേധ സമരങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒരു വൈദികൻ, അധ്യാപകൻ, ആതുര ശുശ്രൂഷ രംഗത്തെ ഉന്നതമായ സ്ഥാപനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ തീരദേശത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതാവകാശങ്ങൾ, ആവശ്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഒരു സമരകാരിയുടെ നേതൃപാടവത്തോടുകൂടി ആ സമൂഹത്തെ നയിക്കുകയും താൻ നിശ്ചയിച്ചതനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന നിലയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത് ആ ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ സാധ്യമാക്കി കൊല്ലത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യ വളർച്ചയിൽ നിസ്തുലമായ സംഭാവന നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ആ രംഗത്തും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അദ്ദേഹം കാഴ്ചവെച്ചത്. പ്രഭാഷകൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം 2 പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രസംഗങ്ങളാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ നമ്മെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുവന്നത്. ലളിതമായ ഒരു ചടങ്ങിലാണെങ്കിൽ പോലും ആ ചടങ്ങിന് ആധികാരികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചടങ്ങിന് ആധാരമായ വിഷയം ആധികാരികമായ പഠനം നടത്തി, ഗവേഷണ കൗതുകത്തോടുകൂടി പഠനം നടത്തി കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഏതൊരു ചെറു സമ്മേളനത്തിൽ പോലും അദ്ദേഹം സംബന്ധിക്കാറുള്ളത്. അത് നല്ലൊരു അധ്യാപകൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് പോലെ ആ വിഷയത്തിൽ ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് പഠനാർഹമായ നിലയിലുള്ള പ്രസംഗത്തിലൂടെ ആ സമ്മേളനങ്ങളെയൊക്കെ സമ്പന്നമാക്കുന്ന നിരവധി വേദികളിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം എനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അനുസ്മരിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതോടൊപ്പം ഇവിടെ നേരത്തെ അഭിവന്ദനായിട്ടുള്ള പിതാവ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, അദ്ദേഹം ഏറ്റവും നല്ലൊരു ചരിത്രകാരൻ കൂടിയാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ദൈവശാസ്ത്രത്തിലുള്ള അപഗാഢമായ പാണ്ഡിത്യത്തോടൊപ്പം ചരിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നല്ല ബോധ്യമുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ എന്ന്, ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥി എന്നുകൂടി വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അതും നമുക്കറിയാം, കാലത്തിൻ്റെ കർമ്മയോഗി എന്ന അഭിവന്ദ്യ ഭാരതത്തിലെ ആദ്യത്തെ തദ്ദേശീയ മെത്രാനായിട്ടുള്ള കത്തോലിക്ക സഭയുടെ, ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ ആദ്യത്തെ തദ്ദേശീയ മെത്രാനായിട്ടുള്ള കാലം ചെയ്ത ബിഷപ്പ് ജെറോം പിതാവിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഗ്രന്ഥം സത്യത്തിൽ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ചരിത്രമാണ്, കൊല്ലത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ്, കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ്. ആ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥമാണ് സത്യത്തിൽ ഇന്ന് വത്തിക്കാനിൽ അഭിവന്ദ്യ മാർപ്പാപ്പ തിരുമേനി ജെറോം പിതാവിനെ വിശുദ്ധനായി വാഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആധികാരിക ഗ്രന്ഥം കായാവിലച്ചൻ എഴുതിയ കാലത്തിൻ്റെ കർമ്മയോഗി എന്ന വിശേഷണത്തോടു കൂടി എഴുതിയ ആ പുസ്തകമാണ് ഇന്നും വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് വത്തിക്കാൻ വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 16ഓളം പുസ്തകങ്ങൾ മലയാള ഭാഷാ സാഹിത്യത്തിനും, അതുപോലെ ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഗലീലിയോ എന്ന പുസ്തകം വാന നിരീക്ഷണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശാസ്ത്ര കൗതുകമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് എഴുത്തുകാരൻ, സാഹിത്യകാരൻ, ചരിത്രകാരൻ, സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ സജീവ സാന്നിധ്യം, അധ്യാപകൻ, ആതുര ശുശ്രൂഷ രംഗത്തെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി സമസ്ത മേഖലകളിലും സമഗ്രതല സ്പർശിയായി ഈ നാടിൻ്റെ വികാസത്തിൽ, വളർച്ചയിൽ നാടിനോടൊപ്പം നടന്നു നീങ്ങി 90ൻ്റെ നിറവിൽ, നവതിയുടെ നിറവിലെത്തി നിൽക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം താൻ പഠിപ്പിച്ച, താൻ നേതൃത്വം കൊടുത്ത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒന്നടങ്കം അവർ തന്നെ താല്പര്യമെടുത്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും അതിഥികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നല്ല സൗഹൃദ സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ആദരവർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഈ സംരംഭം ഏറ്റവും വലിയ ഗുരുദക്ഷിണയാണ് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാൽക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ചത്. അതിൻ്റെ ഐശ്വര്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും. ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ കായാവിലച്ചൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ ആരോഗ്യത്തോടും ക്ഷേമത്തോടും കൂടിയിട്ടുള്ള ആയുർദൈർഘ്യമുണ്ടാകട്ടെ എന്നും ഇനിയുമുള്ള ജീവിതത്തിൽ സമാന സ്വഭാവത്തിലുള്ള നിരവധി സംഭാവനകൾ നാടിനും സമൂഹത്തിനും നൽകാനുള്ള അവസരവും പ്രാപ്തിയും ശേഷിയും കഴിവും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകട്ടെ എന്നുകൂടി ആത്മാർത്ഥമായി ഈ അവസരത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടുമൊപ്പം ആ ആശംസയിൽ, ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് നവതിയുടെ നിറവിലെത്തി നിൽക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മോൺസിനോർ ഫെർഡിനൻഡ് കായാവിലച്ചൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടി വളരെ വളരെ ആദരവോടുകൂടി ഈ അവസരത്തിൽ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട്, അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട്
കൂടുതൽ കരുത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പ്രേരണയായി, പ്രചോദനമായി അദ്ദേഹം മാറിത്തീരട്ടെ എന്നുകൂടി ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച മികവോടുകൂടി, നിങ്ങളുടേതായ സംഘാടന മികവോടുകൂടി ഇൻഫന്റ് ജീസസ് ഹൈസ്കൂൾ അലൂമിനി അസോസിയേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച ഈ സംരംഭത്തിന് പ്രത്യേകമായ അഭിനന്ദനം കൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ അഭിവാദ്യവും നേർന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ കാലഘട്ടത്തിൽ മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചാൽ അന്ന് 10 പൈസയോ 5 പൈസ മറ്റോ ഫൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സജീവന് ഓർമ്മയുണ്ടോ അല്ലേ? ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മലയാളം ഒരു മധുരമായ ഭാഷയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്ന 2-3 ടീച്ചേഴ്സിന് കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു മാഷാണ് മാസ്റ്റർ മണി. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാസ്റ്റർ മണി. അത് കഴിഞ്ഞ് മലയാളം ഇത്ര അളന്നു കുറിച്ച് അക്ഷരസ്ഫുടതയോടുകൂടി സംസാരിക്കുന്ന ശ്രീ N.K. പ്രേമചന്ദ്രനെ എപ്പോൾ സംസാരിച്ചാലും ഐ എം ഷുവർ രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കാതോർത്തിരിക്കും. യോ മലയാളം ഇസ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ദാറ്റ് ഇൻസ്പയറിംഗ് സ്പീച്ച്. നമ്മൾ നോർമലി വരുന്ന സ്പീക്കേഴ്സിനെല്ലാം ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുക സാധാരണമാണ്. വി ആർ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് വെരി ഹംബിൾ, just like Father Ferdinand always wanted. So I invite the founder, General Secretary Ajith, and the General Secretary of the IJHS Alumni, Claudius Peter, to hand over the gift to Sri N.K. Premachandran. And to His Excellency Bishop Athanios. That is a book written by Father Ferdinand Kayavu in Malayalam language. Please give a loud applause. Thank you very much. I invite Bindu Krishna to say a few words. Okay, I'm so sorry. Sir, apologies. Yeah, you are the guest of honor. Dr. Alexander Jacob, who is very familiar to everyone, doesn't need any special introduction. I invite you to the microphone. അഭിനന്ദനായ ഇഗ്നാത്യോസ് തിരുമേനി, വന്യ വൈദികരെ, വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായ ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികളെ, ഈ നവതിക്ക് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാനെത്തിയിരിക്കുന്ന ഏവരുമേ, നിങ്ങൾക്കെൻ്റെ നമോവാകം. ഒരു നവതി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായി നവതി ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയോടുള്ള വ്യക്തിപരമായ നന്ദികൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും അതിനുശേഷം ഈ അവസരത്തെപ്പറ്റി ചില സൂചനകൾ തരികയും ചെയ്യാം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഭാര്യ ഡോക്ടർ എലിസബത്ത് ജോൺ ഫാത്തിമ കോളേജിൽ നിന്ന് MA യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ കയാവലച്ചൻ മുട്ടത്തൂർക്കി എന്ന പ്രസിദ്ധനായ സാഹിത്യകാരനെ വിളിച്ചു വരുത്തി സമുചിതമായി ഇത് ആഘോഷിച്ചു. എൻ്റെ ഭാര്യ കയാവലച്ചന് അർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ നന്ദി ഞാൻ ആദ്യമായി അർപ്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ അങ്കിളാണ് ഡോക്ടർ ജോൺ സക്കറിയ ഡേവിഡ്. അദ്ദേഹം ബെൻസിഗർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ പ്രധാന ഡോക്ടറായിരുന്നു. എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നും ഒരുപാട് പേരെ അവിടെ ചികിത്സക്കായി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ സമുചിതമായ ചികിത്സ അവർക്കൊക്കെ ഉറപ്പാക്കിയതിന് ഡയറക്ടറായ കയാവലച്ചന് വ്യക്തിപരമായ നന്ദി ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഫാദറിലോ ഡിവിഷണൽ എഞ്ചിനീയർ ജോൺ തോമസ് ഇവിടെ ഡിവിഷൻ എഞ്ചിനീയർ ടെലിഫോൺസ് ആയിരുന്നു കൊല്ലം ജില്ലയുടെ. അപ്പോൾ ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സംഗതിയിൽ ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ച് ടെലിഫോൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആവശ്യമായി അങ്ങോട്ടും അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കയാവലച്ചനായിരുന്നു. യശസ്വരീനായ എൻ്റെ ഫാദറിലോയുടെ പേരിൽ കയാവലച്ചന് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വലിയൊരു പേടി സ്വപ്നമായിരുന്നു വാടി കടപ്പുറം എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ 1990 3 ആഴ്ച കൊല്ലം SP ആയിരുന്നു. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴേ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഒരു വാടി എന്നൊരു കടപ്പുറമുണ്ട്, ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണെന്ന്. വാടി കടപ്പുറത്ത് 3 വെടിവെപ്പുണ്ടായി. പോലീസിൻ്റെ തലവേദനയായിരുന്ന വാടി കടപ്പുറത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഉയർച്ച നൽകുകയും ബീച്ച് പ്രോജക്റ്റിലൂടെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ശാശ്വതമായ ആ സങ്കടം വാടി കടപ്പുറം ശാന്തമാക്കിയ കയാവലച്ചന് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി ഞാൻ അർപ്പിക്കുകയാണ്. മയ്യനാടെന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്രത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായൊരു ഭൂമിയാണ്. 7-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് വന്ന വാമന പരശുരാമൻ്റെ സൈന്യം കൊല്ലം ഭരിച്ചിരുന്ന ബുദ്ധമത രാജാവായിരുന്ന മാവേലി രാജവംശത്തിൻ്റെ സൈന്യവുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയ സ്ഥലമാണ് മയ്യനാട്. മാവേലിയുടെ സൈന്യം മയ്യത്തായതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ഥലത്തിന് മയ്യനാട് എന്ന് പേര് വന്നത്.
ആ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഭൂമിയിലാണ് അച്ഛൻ ജനിച്ച് വീണത്. അച്ഛൻ ജനിച്ച് വീണതോ കായാവിൽ എന്ന വീട്ടിൽ. കായാവിൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കായം അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യമുള്ളവർ എന്നാണ് ആ കുടുംബ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം. അച്ഛൻ എന്തായാലും ആ വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ആരോഗ്യത്തോട് 90-ാം വയസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നു. കായാവലിൻ്റെ അർത്ഥം പരിപൂർണമായി പാലിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളൊരു നവതി ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ആ നവതി എന്താണ് എന്ന് ഭാരതീയ ഇതിഹാസങ്ങളനുസരിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. മഹാഭാരതത്തിൽ വേദവ്യാസൻ അത് വ്യാഖ്യാനിച്ച് തരികയാണ്. യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഭരണത്തിൽ കയറി. യുധിഷ്ഠിരൻ മാർക്കാണ്ഡേയനോട് ചോദിച്ചു, എനിക്ക് ഇത്രയും പ്രായമൊക്കെ ആയാലും ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം എന്ന്. മാർക്കാണ്ഡേയന് പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മപുരാണത്തിലെ കഥ കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. ബ്രഹ്മപുരാണത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ്സിനെ പറ്റിയുള്ള കഥ പറയുകയാണ്. മനുഷ്യന് ദൈവം 120 വയസ്സ് കൊടുത്താണ് ഭൂമിയിൽ ജന്മം കൊടുത്തത്. പക്ഷേ മനുഷ്യൻ ആദ്യം കണ്ട സിംഹത്തിൻ്റെ ജഡയോ ശക്തിയോ അവനില്ല. അവൻ ആനയെ നോക്കി വലിയ തുമ്പിക്കൈയും ബലിഷ്ഠമായ ശരീരം, മനുഷ്യൻ അതുമില്ല. മനുഷ്യൻ കുതിരയെ നോക്കി 6 ഇരട്ടി സ്പീഡിൽ കുതിര ഓടുകയാണ്. മനുഷ്യൻ ഓടാൻ നോക്കിയിട്ട് 6 പോലും ഓടാൻ പറ്റുന്നില്ല. നല്ല തണുപ്പ് കാലമായിരുന്നു, തണുത്തു. എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും രോമമുഖങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, മനുഷ്യന് മാത്രം രോമമുഖവുമില്ല. അവൻ തിരിഞ്ഞ് ബ്രഹ്മാവിനോട് പറഞ്ഞു, നീ എന്നെ പറ്റിച്ചു, ഈ മൃഗങ്ങൾക്കെല്ലാം കൊടുത്ത് ഗുണമൊന്നും എനിക്ക് തന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, എടാ മനുഷ്യ, ഇതിനു മുമ്പേ ഞാൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ജീവൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവനൊന്നും ഈ ചോദ്യനോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. നീ ഇത് ചോദിച്ചാൽ എന്നാണെന്നറിയാമോ? നിനക്കൊരു തലച്ചോറ് ഞാൻ തന്ന ബുദ്ധിയുള്ള തല, അതല്ല നീ ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് എന്നോട് ഈ ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിച്ചേ. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ 120 വയസ്സ് ഞാൻ പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അവനൊരൊറ്റ ചാട്ടം, മനുഷ്യനെ സമരം ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര കഴിവാണ്. ഒറ്റച്ചാട്ടത്തിന് ബ്രഹ്മാവൻ 2 കാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈക്കകത്തായി. തന്നേ തീരൂ 120 വയസ്സും തന്നേ തീരൂ എന്നായി മുദ്രാവാക്യം. അപ്പോൾ അതുവഴി ഒരു കുതിര പോയി. കുതിര പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മാവേ, എൻ്റെ ഒരു 30 വയസ്സ് കുറച്ച് മനുഷ്യന് കൊടുത്തേക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കുതിരയുടെ ഒരു 30 വയസ്സ് മനുഷ്യന് കിട്ടി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊരു കഴുത പോയി. ഇവൻ്റെ ചുമടെടുപ്പല്ല എൻ്റെ ജോലി, 30 കൊല്ലം കുറച്ച് ചുമന്നാൽ പോരെ. അതുകൊണ്ട് കഴുത പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഒരു 30 വയസ്സ് എടുത്ത് മനുഷ്യന് കൊടുത്തേക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 60 വയസ്സായി. അപ്പോൾ ഒരു പട്ടി അതുവഴി പോയി. പട്ടി പറഞ്ഞു, 30 കൊല്ലം കുറച്ച് വീട് കാത്താൽ പോരെ, എൻ്റെ ഒരു 30 വയസ്സെടുത്ത് മനുഷ്യന് കൊടുത്തേക്കാൻ പറഞ്ഞു. 90 വയസ്സ് കിട്ടിയപ്പോൾ മനുഷ്യൻ പിടിപെട്ടേണ്ടതായിരുന്നു, അവൻ പിടിപെട്ടില്ല. അങ്ങനെ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലിരുന്ന മൂങ്ങായി 30 വയസ്സ് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ മനുഷ്യന് 120 വയസ്സ് കിട്ടിയപ്പോൾ പിടിപെട്ടു. മനുഷ്യൻ ഈ ഓരോ വയസ്സിലും ഈ മൃഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവം കാണിക്കും. അതായത് 30 വയസ്സ് കുതിരയെപ്പോലാണ്. ഓട്ടം, ചാട്ടം, ബസ്സിന് കല്ലേറ്, മതിലിയാടി വല്ലത്തും പോവുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിപാടികളാണ് കുതിരയെപ്പോലെ. 30 വയസ്സ് കഴിയുമ്പം കഴുതയുടെ ആയുസ് തുടങ്ങും. കല്യാണം കഴിച്ച് 2-3 മക്കളായി, ഭാര്യയ്ക്ക് സാരി വേണം, വീട്ടുവാടക കൊടുക്കണം, ആ ചെലവ് ഈ ചെലവ്, പിരിവ് ആ പിരിവ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. കഴുത വലിക്കുന്ന പോലെ ജീവിതഭാരം വലിക്കും. 60 വയസ്സ് കഴിയുമ്പം പട്ടയുടെ ആയുസാണ്, കാവലാണ്. വീട്ടിൽ രാത്രിയാകുമ്പോൾ വാതിലും കതവൊക്കെ അടച്ചിട്ടുണ്ടോ? വേലക്കാരി വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ അരി മൂട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ടോ? കൊച്ചുമോൾ കോളേജിൽ നിന്ന് വന്ന് കുളിക്കാൻ കയറുമ്പോൾ നോട്ട്ബുക്ക് തുറന്ന് വല്ല പ്രേമലേഖനം എടുത്തിരിപ്പുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ എല്ലാവരെയും കാത്ത് 90 വയസ്സ് വരെ ആവും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൂങ്ങയുടെ ആയുസാണ്. വല്ലപ്പോഴും കൊച്ചുമക്കൾ വരും, വല്ലപ്പച്ച പാൽ വേണം, മൂളും, പായസം വേണം, അപ്പച്ച മൂളും. മൂങ്ങയുടെ മൂളലാണ്. അങ്ങനെ മൂളി 120 വയസ്സാകുമ്പോൾ സിദ്ധി കൂടുമെന്നാണ് മാർക്കാണ്ഡേയന് യുധിഷ്ഠിരനോട് പറഞ്ഞ കഥ. ഞാനൊരു 7 കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് പട്ടിയായി. ഇപ്പോൾ കായാവലച്ചൻ പട്ടിയുടെ ആയുസ് അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞ് മൂങ്ങയുടെ ആയുസിലോട്ട് കയറുകയാണ് 90-ാം വയസ്സിൽ. അത് വളരെ മഹാഭാരത കഥ അനുസരിച്ച് വളരെ സാരാംശമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ്സിനെ പറ്റി ഭാരതം പറയുന്നു, 60 വയസ്സ് ജീവൻ്റെ പകുതിയാണ്. അതാണ് ഷഷ്ഠത്തി പൂർത്തിയായി നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്. 70 വയസ്സാവുമ്പോൾ സന്തോഷത്തിന് തികവിലെത്തുകയാണ്. എന്നാൽ 80 വയസ്സാവുമ്പോൾ അശീതി എന്ന് പറയും, ആശകൾ നശിക്കുന്ന കാലമാണ്. പിന്നെ ആരിൽ നിന്നൊന്നും ആശിക്കാൻ പാടില്ല, നമുക്കുള്ളതെല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കണം. എൻ്റെ അങ്കിളിന് അശീതി ആയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇനി ആരുടെ ഒന്നും ആശിക്കാൻ പാടില്ല, ഉള്ളതെല്ലാം മറ്റുള്ളവർ കൊടുക്കണം. അങ്കിളോട് നീ പോയി പള്ളി പോയി പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇഷ്ടംപോലെ സ്വത്തുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്, കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് 84 വയസ്സാവുമ്പോൾ ജീവിതം പൂർണ്ണമായി, 1000 പൂർണ്ണേന്ദ്രന്മാരെ കാണുക എന്ന പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് 90 വയസ്സാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസിൻ്റെ 2/3 പൂർത്തിയാവുകയാണ്. ജീവിതത്തിൽ ബ്രഹ്മാവിന് ഹിന്ദു ശാസ്ത്രപ്രകാരവും യേശുക്രിസ്തുവിന് ക്രിസ്ത്യൻ ശാസ്ത്രപ്രകാരവും കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ് 90 വയസ്സ് തികയുക എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പൂർണ്ണതയിലാണ് കായാവലച്ചൻ ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഈശ്വരനോട് നന്ദി പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. മറ്റു മതങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ദീർഘായുസ് ഒരു ശാപമാണ്. പാലാഴി മദനത്തിൻ്റെ കഥ നിങ്ങൾക്കറിയാം. വാർദ്ധക്യം ആണ് ദുർവാസ മഹർഷി ശപിച്ച ദേവന്മാരെ. ജരയും നരയും ഉള്ളവരാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. വാർദ്ധക്യം ഒരു ശാപമായിരുന്നു പുരാണ കഥയിൽ. എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വേദപുസ്തകം കൃത്യമായി പറയുന്നു, ദീർഘായുസ് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, നീതിമാനെ ഞാൻ മക്കളുടെ മക്കളെ കാണിക്കും. മക്കളുടെ മക്കളെ ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ നീതിമാനാണെന്നാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ദീർഘായുസ്മാനാകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ അച്ഛനെ അമ്മയെ ബഹുമാനിക്കുക. വേദപുസ്തകം പറയുകയാണ് കൃത്യമായിട്ട്.
കൊച്ചുമക്കൾ കിരീടമാണ് എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു. അപ്പോൾ ബയോളജിക്കൽ കുട്ടികളല്ലെങ്കിലും ഇൻഫൻറ്റ് ജീസസ് സ്കൂളിൽ താൻ പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികളുടെ മക്കളെ വീണ്ടും പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അച്ഛന് കിട്ടി. കൊച്ചുമക്കളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടി. വിദ്യാർത്ഥികളായ കൊച്ചുമക്കളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടി. ജീവിതത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ശാന്തവും സുഖവുമായ ഒരു ജീവിതം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ത്യയിൽ 253 രൂപതകളുണ്ട്. പക്ഷേ 253 രൂപതകളിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ രൂപത 1329 ഫ്രയർ ജോർഡാനസ് തുടങ്ങിയ കൊല്ലം രൂപതയാണ്. ആ കൊല്ലം രൂപതയിൽ ഒരു പുരോഹിതനാവുകയും പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുകയും ചെയ്തു. UNO അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ഇയർ, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇയർ ആഘോഷിച്ചു. അപ്പോൾ UNO എടുത്ത മുദ്രാവാക്യം ലുക്ക് ടുവേർഡ്സ് നസ്രത്ത് എന്നാണ്. നസ്രത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു വളർന്നതുപോലെ ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണം UNO പറഞ്ഞു. ഇത് അച്ഛൻ ഇൻഫൻറ്റ് ജീസസ് ഉണ്ണിയേശുവിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു സ്കൂളിൽ ഉണ്ണിയേശുവിന് കിട്ടിയ വളരെ വിദ്യാഭ്യാസം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനും തദ്വാര ഈ ദേശത്തെ നിരവധി തലമുറകളെ വലിയ ഉയർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കാനും കായാലോചന കഴിഞ്ഞു. അത് ക്രിസ്തുമത ദർശനപ്രകാരവും UNOയുടെ വലിയ ദർശനപ്രകാരവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. രണ്ടാമതായി ആതുര ശുശ്രൂഷ രംഗമാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ നിരാലംബനായി നിൽക്കുമ്പോൾ ആശ്വാസം എത്തിക്കുന്ന ആ വലിയ സ്ഥാപനം ബെൻസിഗർ ഹോസ്പിറ്റലിലൂടെ എത്രയോ ലക്ഷം രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസവും സമാശ്വാസവും അച്ഛന് ഡയറക്ടറായി ചെയ്യാൻ പറ്റി. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും മെഡിക്കൽ സയൻസിലും വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും സാമൂഹിക രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും ഏത് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കൊല്ലത്തൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ അപ്പോൾ കായാവലോചനോട് സംശയം ചോദിക്കുന്നത് കരുണാകരൻ സാറിനെ പോലെ ഞാൻ പലതവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലത്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പല മുഖ്യമന്ത്രിമാരും പറയാം കായാവലോചനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാൻ പറയും. അപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്ക് പോലും ആശയങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു കായാവലച്ഛൻ. വളരെ പ്രത്യേകമായ പല രീതിയിൽ ഈ കൊല്ലം ജില്ലയുടെയും നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെയും ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ച കായാവലച്ഛൻ്റെ ജീവിതം നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മഹാകവി പാടിയ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കവിതയാണ് തോന്നുക. പെരുത്ത നൂറ്റാണ്ടിനിടയ്ക്കൊരിക്കലി മരുപ്പറമ്പ മുലകത്തിൽ ഈശ്വരൻ ഒരു വടവൃക്ഷത്തെ നൽകിയിടും എവിടും പാന്തർക്ക് തണലേകിടാൻ എന്നാണ്. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിടയിൽ കൊല്ലത്തിന് കിട്ടിയ ഭാഗ്യമാണ് കായാവലച്ഛൻ. അദ്ദേഹം ഒരു വടവൃക്ഷമായി നിന്ന് എത്രയോ മേഖലകളിൽ ഈ ജനത്തിന് താങ്ങും തണലും നൽകി. അങ്ങനെ ഒരു പരിപൂർണമായ ജീവിതത്തിലൂടെ ഈ ദേശത്തിന് വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്ന കായാവലച്ഛന് ഈ നവതിയുടെ എല്ലാ മംഗളങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ എളിയ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നമുക്കൊരു 3 സ്പീക്കേഴ്സും കൊണ്ടുണ്ട്. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഫെലിസിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീൽ ഗെറ്റ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം. ഐ ഇൻവൈറ്റ് തൊടിയൂർ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ് മൗലവി. ഈ നവതി ആഘോഷ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ബഹുമാന്യനായ അധ്യക്ഷൻ, ആദരണീയനും ബഹുമാന്യനുമായ കായാവലച്ഛൻ, സമ്മേളനം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട പിതാവ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട MP, വളരെ സാരസ്യ പ്രയോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ സദസ്സിനെ കീഴടക്കിയ ബഹുമാന്യനായ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് സാർ, AICC അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് ബിന്ദുകൃഷ്ണ, ആദരണീയനായ സ്വാമിജി, മറ്റ് ഈ വേദിയെയും സദസ്സിനെയും ധന്യമാക്കിയിരിക്കുന്ന നേതാക്കളെ, സഹോദരങ്ങളെ, ആത്മീയതയുടെ പ്രതീകങ്ങളായ മഹൽ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, ബഹുമാന്യനായ നൗഷാദ് എന്നെ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്, ഇരട്ടി സന്തോഷമുണ്ടായി. ആദരണീയനായ കായാവലച്ഛൻ അച്ഛന് പകരം വയ്ക്കാൻ അച്ഛൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പാശ്ചാത്യ പൗരസ്ത്യ സംസ്കാരങ്ങളുടെ സംഗമഭൂമി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടാവുന്ന കേന്ദ്രം ഒന്ന് മാത്രമാണ്. അത് തങ്കശ്ശേരിയാണ്. ആ തങ്കശ്ശേരിയുടെ രാജാവാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ. ഈ ചിരി എന്നത് മനുഷ്യന് മാത്രമുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. വേറെ ഒരു ജീവജാലങ്ങൾക്കും സർവശക്തൻ ചിരി കൊടുത്തിട്ടില്ല. ആ മനുഷ്യന് മാത്രമായിട്ടുള്ള ആ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ആ ചിരി കൊണ്ട് സമൂഹത്തെ, ലോകത്തെ കീഴടക്കിയ ഒരു മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കായാവൽ അച്ഛൻ. അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത്
ഗാന്ധി ഭവനിൽ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിച്ച്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ അന്തേവാസികളോട് അച്ഛൻ പ്രകടിപ്പിച്ച സ്നേഹമിഷ്ടമായ പെരുമാറ്റം, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അച്ഛൻ്റെ സമീപനം കണ്ടപ്പോൾ ഗാന്ധി ഭവനിലെ അന്തേവാസികൾ അവരവരുടേതായ കൊട്ടാര സാദൃശ്യമായ വീടുകളിൽ സുഭിക്ഷമായി കഴിയുന്ന ഒരു പ്രതീതി അച്ഛനിൽ നിന്ന് അവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്നേഹമാണ് അച്ഛൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കൈമുതൽ. സ്നേഹം കൊണ്ട് മണ്ണിനെ പൊന്നാക്കിയെടുത്ത ഒരു വ്യക്തിപ്രഭാവമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കായാവലിച്ചൻ. സ്നേഹം കൊണ്ട് വനാന്തരങ്ങളെ പൂങ്കാവനങ്ങളാക്കി മാറ്റിയ ഒരു മഹൽ വ്യക്തിത്വം. സ്നേഹം കൊണ്ട് ആടിയിൽ ഊളിയിട്ട് സഞ്ചരിച്ച മഹൽ വ്യക്തിത്വം. വാടി കടപ്പുറത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞകാല ചരിത്രം ബഹുമാനപ്പെട്ട DGP അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതകാലത്തെ സംഭവം അനുസ്മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയണ്ടായി. വാടി കടപ്പുറം, ജോനോപ്പുറം തുടങ്ങിയുള്ള ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ എപ്പോഴും സാമുദായിക വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്ന പ്രദേശമാണ്. പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ മുസൽമാനും ക്രൈസ്തവനും എന്നല്ല, എല്ലാവരുടെയും ഇടയിൽ ആ വിശ്വമാനവികത, ആ സൗഹാർദ്ദം, ആ സ്നേഹം അങ്കുരിപ്പിച്ച് അവരെയൊക്കെ ഏകോദര സഹോദരങ്ങളാക്കി മാറ്റിയെടുത്ത കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ വ്യക്തിപ്രഭാവമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കായാവലിച്ചൻ. ഇവിടെ 30 വർഷം അദ്ദേഹം ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളായി സേവനം ചെയ്തു എന്ന് ഇവിടെ പലരും പറഞ്ഞു. എനിക്കും അത് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്. ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സുവർണ ജൂബിലിയോട് അനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ ഒരു വലിയ സമ്മേളനം, ആ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ബോംബെ ആർച്ച് ബിഷപ്പായിരുന്ന അത്യുന്നത കർദിനാൾ സൈമൺ പിമൻ തിരുമേനി പിതാവാറുകളായിരുന്നു. ആ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച ആളാണ് ഞാൻ. അപ്പം അന്ന് മുതൽ തന്നെ അച്ഛൻ്റെ വ്യക്തിപ്രഭാവം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത്, സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത്, അതോടൊപ്പം ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന കൊല്ലം ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളിടത്തൊക്കെ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക നായകന്മാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഈ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്ന സാമുദായിക നേതാക്കളിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കായാവലിച്ചനാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാ രംഗത്തും, ആരോഗ്യരംഗത്ത് പറഞ്ഞു, ബെൻസിഗർ ആസ്പത്രിയുടെ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറായിരുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു. ഞാനതൊന്നും ആവർത്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിൻ്റെ അതിൻ്റെ ചരിത്രം തന്നെ ഭൂമിയിൽ പിറന്നു വീണപ്പോൾ തന്നെ ലോകത്തോട് സത്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഉണ്ണിയേശുവിൻ്റെ നാമധേയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ സ്ഥാപനം 30 വർഷം അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളായി അദ്ദേഹം സേവനം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതിനൊരു അവസരം കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതിന് സമാനമായി വേറെ ആർക്കാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക, ജീവകാരുണ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗങ്ങളിൽ വത്തിക്കാന് പോലും മാർഗദർശനം നൽകാൻ പ്രാഗൽഭ്യം ഉള്ള, ആ പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട കായാവലിച്ചൻ്റെ ഈ നവതി ആഘോഷത്തിൽ സംബന്ധിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയതിൽ ഞാൻ വാക്കുകൾക്കതീതമായി സന്തോഷിക്കുന്നു. എന്ന് മാത്രമല്ല, അച്ഛനൊരു 300 വർഷം കൂടി ജീവിച്ചിരിക്കട്ടെ, അത് കേരളത്തിന് വലിയ അനുഗ്രഹമായിരിക്കുമെന്ന് കൂടി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട്, എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും സമാധാനത്തിൻ്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ. ശ്രീ തൊടിയൂർ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ മൗലവിക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഐ ഇൻവൈറ്റ് ടു ദി സ്റ്റേജ് ദി ബോർഡ് ഡയറക്ടർ മെമ്പർ ഓഫ് ശിവഗിരി മഠം ശ്രീമദ് വിശാലാനന്ദ സ്വാമികൾ. നവതി ആഘോഷിക്കുന്ന കായൽ അച്ഛൻ്റെ
ഈ പരിപാടിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുഹൂർത്തത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷം ആദ്യമേ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ശിവഗിരി മഠത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാനിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. സമയം വളരെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നല്ല പ്രസംഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതിനകം കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. എനിക്ക് ശാരീരികമായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല പനി, ജലദോഷം. എന്നാലും ഇങ്ങനെയൊരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് അച്ഛനെ പോലുള്ള ഒരു മഹത് വ്യക്തിത്വത്തിന് 90 വയസ്സ് പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും ആയുസ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. 300 വയസ്സ് വരെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ദുഷ്കരമാണ്. 90 വയസ്സാവുമ്പോഴത്തേക്കുൾ തന്നെ ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ കർമ്മരംഗം എല്ലാം അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എനിക്കിപ്പോൾ 53 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട്. എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് 51 മുമ്പ് പോയിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു എന്ന്. ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികൾ 32-ാം വയസ്സിലാണ് സമാധിസ്ഥനായത്. നമ്മുടെ സ്നേഹഗായകനായ യേശുക്രിസ്തു അതുപോലൊക്കെ തന്നെയാണ് പോയത്. മഹാത്മാക്കളെല്ലാം നേരത്തെ പോയി. പക്ഷെ അതിൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചിലരൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഗുരുദേവൻ 73 വയസ്സിലാണ് തിരോധാനം ചെയ്തത്. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹാസമാധി പീഠം കാണാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ഞാൻ ഇസ്രായേലിൽ പോയി ഒരു 10 ദിവസം ഈ പശ്ചിമേഷ്യൻ രാഷ്ട്രമൊക്കെ സഞ്ചരിച്ച് അവിടെ എല്ലാം കണ്ടു. അതുപോലെ തന്നെ പോപ്പിനെ കാണാൻ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെയും പോയി പോപ്പിനെയും കണ്ട്. ഇറ്റലിയിൽ അത് 2015-ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് ഈ സഭയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒരുപാടുണ്ട്. കാരണം എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ മുൻപിൽ ഒരു പള്ളിയുണ്ട്. അവിടുത്തെ നിത്യ സന്ദർശകനായിരുന്നു ഞാൻ. ആ പള്ളിയിലെ തിരുവുത്സവമൊക്കെ നടത്തുന്ന ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ നാട്ടുകാരുടെ ചേർന്നാണ്. അവിടെ ഞങ്ങൾക്കവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ജാതി മത വിഭാഗികളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശത്തെ ഒപ്പിയെടുത്ത് അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഗുരു തന്നെ പറഞ്ഞു, ജാതിയില്ലാത്തൊരു സഭ ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് മതം വേണ്ട. അപ്പം മതം കൊണ്ടാണ് വലിയ കലാപങ്ങൾ ലോകത്ത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എത്ര പേര് അത് അംഗീകരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുരു പറഞ്ഞിൽ നിന്ന് പോകട്ടെ എന്ന്. ഈ കോളത്തിൽ ഇത് എഴുതാൻ പാടില്ല, ജാതി മതവും അല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും പേര് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്ന ആ സമ്പ്രദായം തന്നെ ലോകത്ത് എന്ന് അവസാനിക്കുന്നോ അന്നിവിടെ ശാന്തി സമാധാനം ഉണ്ടാവും. യേശുക്രിസ്തു അല്ല, ഇനി മുത്തുനബി അല്ലേ, മുത്തുനബി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആര് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിവിടെ നടക്കുകയുള്ളൂ. അനുയായികൾ വേറെ രീതിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അനുയായികൾ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൊണ്ടു നടക്കുമ്പോഴാണ് ലോകത്തിന് അശാന്തി ഉണ്ടാകുന്നത്. ലോകത്തിന് സമാധാനം പുലരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഏതിൻ്റെ പേരിലെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജാതി മതമൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് മറന്ന് മാറ്റിവെച്ച ശേഷം നമുക്ക് എവിടെ പോകാനും എവിടെ ചെന്ന് ആരാധിക്കുവാനും സൗഹൃദം പങ്കിടുവാനും ഇനി ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെ കല്യാണം കഴിക്കുവാനും ഒക്കെ എന്താണ് ഒക്കെ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകണം. പക്ഷേ ക്രിസ്ത്യാനി മാത്രമേ വിവാഹം കഴിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാകത്തില്ല അല്ലേ. മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രമേ വിവാഹം കഴിക്കുന്നുള്ള ശരിയാകത്തില്ല. ഹിന്ദുവിനെ മാത്രമേ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ശരിയാകില്ല. എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ് അല്ലേ. പുണർന്നു പിറന്നൊരു ഇനമാണ്. എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ്. ഒരേ ബ്ലഡ്, ഒരേ ഹൃദയം, എന്താ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. പക്ഷേ ഈ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് വന്നു ചോദിച്ചാൽ എനിക്കിന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. നമ്മളെല്ലാം മനുഷ്യരാണ്, ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. പക്ഷേ അതാണെന്ന് മാറേണ്ടത്. എല്ലാ മഹാഗുരുക്കന്മാരും ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്.
അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെ നവതി അത് ജീവിതത്തിലെ ഒരു ജീവൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടമാണ്. ഗുരു പറഞ്ഞ് ഒരു പുരുഷായുസിൻ്റെ 60 വയസ്സ്, അതാണ് ഷഷ്ടിപൂർത്തി എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ അടിച്ചു പൊളിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പകുതി ആവുമ്പോഴത്തേക്ക്. അവിടെയാണ് ഗുരു ദൂർത്ത് അനുവദിച്ചത്, വേറൊരു ഭാഗത്തും അനുവദിച്ചില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷായുസിൻ്റെ 60 നിങ്ങൾ ഗംഭീരമായിട്ട് ആഘോഷിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞ്. പിന്നെ 81-ാം വയസ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പൂർണ്ണചന്ദ്രന്മാരെ 1000 സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ കണ്ട അനുഭവമാണ്. കാരണം അത്രയൊന്നും പോകത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ 60 ശരിക്കങ്ങ് ആഘോഷിക്കും. അല്ല 60 കഴിഞ്ഞാൽ ഇരിക്കുമെന്ന് ആർക്കും അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ 90-ൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. ഇനി ഈ ശതം ആഘോഷിക്കുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല, അല്ലേ? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുന്നുള്ളത് അതാണ് ഏറ്റവും, അവിടെയാണ് നമ്മളൊരു സെഞ്ചുറി അടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സെഞ്ചുറിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ കായൽ, അല്ലേ, അച്ഛൻ. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്തുള്ള പുഞ്ചിരിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശാരീരികമായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്നേഹവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു വീണ്ടും ആ ചിരി തന്നെയാണ്. ചിരി ഒരു ആധുനിക ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച്, സയൻസിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് ചിരിക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ ആയുസ് കൂടുന്ന ചിരി എത്രമാത്രം ചിരിക്കുന്നോ നിങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ആയുസ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷേ 120 ദിവസം വരെയുള്ള ആയുസ്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ലെന്നാണ് നിയമം. അതാണ് പുരുഷായുസ് 120 വയസ്സ് വരെയാണ്. പക്ഷെ അത്രയൊന്നും പോകണ്ട എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ നിർത്തിയാണ്, കാരണം 5 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ തന്നിരിക്കുന്നത്. കുലം പവിത്രം ജനനീ കൃതാർത്ഥ വസുന്ധര പുണ്യവതീച്ചത്തേന അപാര സച്ചിസുഖ സാഗരി അസ്മിൻ ലീനം പരേ ബ്രഹ്മണി അസ്യ ചേതഹ എന്നാണ്. അച്ഛൻ ജനിച്ച കുലം പവിത്രമായിരിക്കുന്നു, ആ സമുദായം രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലേ? അപാര സച്ചിസുഖ സാഗരി അസ്മിൻ, ആരുടെ മനസ്സാണോ സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറയുന്നത്, തുളുമ്പുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലും ഈ ഭൂലോകത്തുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ടാകുന്നു? ആ സ്നേഹവും സന്തോഷവും ജീവിത അഭിവൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകുന്നു. അദ്ദേഹം വന്ന് ജനിച്ചതുകൊണ്ട് ഈ നാടിന് എന്തുണ്ടായി? ക്ഷേമമുണ്ടായി, ഐശ്വര്യമുണ്ടായി, അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായി, ഒരുപാട് പേർക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളുണ്ടായി. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചുമതല അദ്ദേഹം വഹിക്കുന്നു. ഒരു സമാനതകൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഞാനും ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു 10,000 കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന് ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ശിവേരി മഠം കോർപ്പറേറ്റ് സ്കൂൾസിൻ്റെ മാനേജരായിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഈ പരിപാടിക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു സമാനതയുണ്ട്. അദ്ദേഹവും ഒരുപാട് സ്കൂളുകളുടെ മാനേജരായി പ്രവർത്തിച്ചു, അല്ലേ? ബെൻസർ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ സെക്രട്ടറി, ഞാനും ഹോസ്പിറ്റലിൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ ഞാൻ ശിവഗിരി മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ സമാനതകൾ ഞാനും അച്ഛനുമായിട്ട്, ഞാൻ ചെറുപ്പമാണ്, 51 വയസ്സ്, അല്ലേ, ഉള്ളതുപോലെ അല്ല ഉണ്ട്. അങ്ങനെ എന്തായാലും എന്തോ എനിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് തീർച്ചയായിട്ടും അദൃശ്യമായിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തു, കാരണം യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഒരു ആരാധകൻ കൂടിയാണ് ഞാൻ. ഇത്ര സ്നേഹം കൊണ്ട് മൂടുന്ന എല്ലാവരെയും സ്നേഹം കൊടുത്ത് സ്നേഹമാണ് എല്ലാമെന്ന് പറഞ്ഞ സ്നേഹ സന്ദേശവാഹനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അത് ഹൃദയത്തിൽ. Thank you, Swamikal, for your great words on our dear Reverend Dr. Ferdinand Kayavel and your call for universal peace. Now may I call on Advocate Bindu Krishna, AICC member, to felicitate. മഹനീയമായ ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ഇൻഫന്റ് ജീസസ് സ്കൂളിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റും അലൂമിനി അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ റവറൻഡ് ഡോക്ടർ സിൽവിയ ആൻ്റണി അവർ, ഈ സമ്മേളനം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഏറെ ബഹുമാന്യനായ മോസ്റ്റ് റവറൻഡ് ഡോക്ടർ ജോഷുവ മാർ ഇഗ്നേഷ്യസ് തിരുമേനി അവർകൾ, സമ്മേളന വേദിയിൽ പ്രൗഢമായ പ്രസംഗങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിച്ച, എപ്പോഴും കേരളത്തിലേവരും സശ്രദ്ധം ശ്രവിക്കുന്ന ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് IPS, അതുപോലെ തന്നെ സ്വാമി വിശാലാനന്ദ അവർകൾ, ശ്രീ നൗഷാദ് യൂനിസ് ഉൾപ്പെടെ അതിനുമപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാം സ്വന്തമായ, എനിക്ക് പരിചയപ്പെട്ട നാൾ മുതൽ സ്വന്തമെന്നാണ് കായാവിലച്ഛന് തോന്നുന്നത്. എങ്ങനെയാണോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇളയ സഹോദരിക്ക് തോന്നുന്നത്, അതുപോലെ പരിചയപ്പെട്ട നാൾ മുതൽ നമ്മുടെ എല്ലാം സ്വന്തമായ, നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും അധ്യാപകനായ പ്രിയപ്പെട്ട കായാവിലച്ഛൻ അടക്കം ഇത്രയും നല്ലൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച ഇൻഫന്റ് ജീസസ് സ്കൂളിലെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ,
അച്ഛൻ നവതി ആഘോഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമാണുള്ളത്. ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട്, ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ മതമാണ്. എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുകയും കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ സഹായിക്കുകയും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം. മറ്റെന്തിനും അതീതമായി ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം നമ്മെയെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ്. ആ വിശ്വാസം അചഞ്ചലമായി സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ, സാധാരണഗതിയിൽ പറയാറുണ്ട്, പുരോഹിതന്മാർ ബുദ്ധിയേക്കാൾ കൂടുതൽ കൃപ അവരിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന്. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പിതാവിൻ്റെ മനസ്സിൽ, പ്രവർത്തനത്തിൽ ബുദ്ധിയും കൃപയും ആർദ്രതയും അതിനേക്കാളേറെ അറിവും പാണ്ഡിത്യവും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് സമ്മേളിച്ച വ്യക്തിത്വം. നവതിയുടെ നിറവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഇനിയും ഒരുപാട് തൊടിയൂർ മൗലവി പറഞ്ഞതുപോലെ 300 വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഇനിയും ഒരുപാട് നാൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ കൊല്ലത്തിന് വഴികാട്ടിയായി, മനുഷ്യരാശിക്ക് ആശ്വാസമായി കായാവിലച്ഛൻ നിറഞ്ഞ് പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി തന്നെ എല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തോടു കൂടി തന്നെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ജഗദീശനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്ന, കൊല്ലത്ത് വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനവുമായി സജീവമായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ലീഡർ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ കൊല്ലത്തെ എന്ത് കാര്യം പറഞ്ഞാലും ലീഡറുടെ ഒരു അംബാസിഡറായിട്ടാണ് ഒരു വേള അദ്ദേഹം ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിശയോക്തി ഇല്ലയെന്ന് തോന്നുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചത് അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ആ കാലത്ത് പത്രം എടുത്ത് നോക്കിയ, സാധാരണ പിതാക്കന്മാരുടെ അല്ലെ അച്ഛന്മാരുടെ ഒന്നും പേരുകൾ അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് പത്രത്തിൽ വരാറില്ല. വല്ലപ്പോഴും സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടി നടക്കുമ്പോഴാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ കായാവിലച്ഛൻ്റെ പേരില്ലാത്ത പത്രം ഇറങ്ങുന്ന ദിവസം ചുരുക്കമായിരുന്നു. അത്രമേൽ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി കൊല്ലത്തിൻ്റെ സ്വന്തം കായാവിലച്ഛൻ, അദ്ദേഹം പുരോഹിത ശ്രേഷ്ഠനായി ഇരുന്നു കൊണ്ട് സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും, അതുപോലെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ക്രിസ്തുദേവൻ ദൈവം മനുഷ്യനായി പിറന്നതാണ്. മനുഷ്യരിൽ ദൈവാംശം വളർത്തുവാൻ തന്നെയാണ് ക്രിസ്തുദേവൻ മനുഷ്യനായി നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ക്രൂശിലേറ്റപ്പെട്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവിക അംശം നമ്മളിലേക്ക് പകർന്നു നൽകുന്നതിൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുമ്പോഴും ഇവിടുത്തെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഇടപെടലുകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത്, ആതുര ശുശ്രൂഷ രംഗത്ത്, അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും. ബെൻസീർ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഞങ്ങളൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ബില്ലൊന്ന് കുറച്ചു കൊടുക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോഴും വിളിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അതാണ്, പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതിലെല്ലാം വളരെയേറെ അനുകമ്പയോടുകൂടി ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും അപ്പുറത്തേക്ക് വ്യക്തിപരമായി ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കായാവിലച്ഛന് ഒരുപാട് ജന്മദിനങ്ങൾ സന്തോഷവാനായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമാറാകട്ടെ. അത് നമ്മുടെ നാടിന് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. ആ പ്രതീക്ഷയോടെ, പ്രത്യാശയോടെ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവിധ ആശംസകൾ. ഈ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചവർക്ക് പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനം. Thank you very much, Madam Bindu Krishna. Next, I invite the President of the All India Anglo-Indian Association, Thangashiri Chapcha, a face that is familiar to almost everyone here, Lester Fernandes. Most respected dignitaries on the dais, dear Reverend sisters, teachers, ladies and gentlemen. On this joyous occasion of Reverend Dr. Ferdinand Kayavil's Navadi celebration, it is both a privilege and an honor for me to extend my heartfelt felicitations on behalf of the All India Anglo-Indian Association, Tangasheri branch. Reverend Father Ferdinand was very intimately connected with every Anglo-Indian and was familiar with nearly every family residing in Tangasheri and its environs. His generosity extended to providing the school hall and premises for our association functions and wedding receptions without charge. Besides upholding the tradition of granting 50% fee concessions to the Anglo-Indian students, Reverend Father Ferdinand nominated every Anglo-Indian Association president as a board member of the Infant Jesus Board of Directors. This legacy continues under the present principal, Reverend Dr. Sylvia Anthony, who also ensures that privileges such as job preferences for teachers and office staffs continues till this day. Despite our community's modest size, we take pride in our peaceful and vibrant nature, contributing significantly to the education and sports. Many of our members have excelled as employees in esteemed institutions like railways,
Post and Telegraph, Indian Armed Forces, to name a few. On behalf of the All India Anglo-Indian Association Tangusheri branch, I express our sincere gratitude to Reverend Dr. Ferdinand Kayavil for his wholehearted support and cooperation extended to us. We also extend our best wishes to him for a healthy and joyful life filled with peace ahead for you, dear Father. Thank you. Thank you very much, Lester. So, done with a lot of talking today. We have two felicitations. We are presenting a memo from the IJHS alumni. I invite the General Secretary, Claudius Peter, to present a memo to Father Ferdinand Kayavil. A memento, sorry. Next is a memento by the 1989 batch. Arun, Afso, Ansar. Give a loud applause, please. And we can follow that by a vote of thanks by Claudius Peter. And after the vote of thanks, there's a little bit of entertainment. I guess it's a little too late for everyone, but stay back a few more minutes, and there is an entertainment by a father and two sons duo, Padma Kumar. I think most of you should be familiar with him and his sons. After the vote of thanks. Thank you. His Excellency, Dr. Joshua Mar Ignatius, Monsignor Ferdinand Kayavil, Reverend Father Sylvia Anthony, Dr. Alexander Jacob, DGP, retired DGP, Srimad Vishalananda Swamigal, Advocate Bindu Krishna, my dear friends, distinguished guests in the audience, and fellow alumni from across decades, ladies and gentlemen. It is indeed a very, very enthralling experience to honor a teacher, especially when he is in his 90th year. In fact, before my going to the duty of vote of thanks, I would like to say a few words about Father Kayavil. I did not have the opportunity to be a student under him because I left the school before he became the principal there. But I met Father much, much later during my trips back here. I have not been living in Kollam. But every time I came here and I met him, he fascinated me as a multifaceted personality. When you say he's a principal, you have a certain vision, an appearance about himself in your mind. But he was not just that. He was a teacher, an educator, a social worker, an administrator, and above all, a humane personality. And not to mention, his relationships transcended barriers of age, culture, religion, and social status. Everybody is a friend of him. People are fascinated by him. And he is also a literary figure. I happen to read a few books which he has written. He throws so much light, and writing about it, elucidated in simple language which everybody can understand. I mean, I don't want to go on and on because enough has been said and more. And if I say something, it will only be a repetition of what has been said here about him. I go into my duty. I thank His Excellency, Dr. Joshua Mar Ignatius, who wholeheartedly, over a telephone call, he's agreed to come here
And in fact, he told Ansar, you don't take the trouble of traveling and coming here to meet me. I will come there. And we are indeed honored with your presence here. Father Principal, he is also the de facto ex officio president of our alumni, and he has been a guiding force for us. And for this alumni association, his role is very important. And he has been here, he has been with us all along. Thank you, Father, for your kind presence and the speech you gave here. Srimad Vishalananda Swamigal, you have given us an enlightened speech here. I thank you for your presence. And Advocate Bindu Krishna, AICC member, who has been busy in her schedule, but she has found time to be with us. And our Honorable MP, he is not here. In his very little time, he found time to be with us and give us throw much light on the life of Father Kayavil. Yeah. Our retired DGP, Alexander Jacob, his speech was mixed with humor and enlightenment. Thank you, Dr. Alexander. And now I have to thank our Lester, who has been the General Secretary before me, and he has participated in this thing. He has given us what do you say? He has thrown light on the Anglo-Indian community and their role in the school. It is intricately woven, and most of us know that the school started out as an Anglo-Indian school, and many people have passed out through this, through our school. So once again, I thank all of you, and I conclude my words. Thank you all. ആദരണീയനായ ഫാദർ കായാവലിനെ ബിന്ദു കൃഷ്ണ മാഡം ആദരിക്കുകയാണ്. ഫാത്തിമ മെമ്മോറിയൽ ട്രെയിനിങ് കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ അനിത ഫാദറിനെ ആദരിക്കുന്നു. Ready? Mike. Anil. ഈ ഫോൺ ആരാ? വിനോദിന്റെ ആണോ? വിനോദ്, is it your phone? ആരെ ഫോണാത്? To the attention of all the former students, the former students will be gathering at the AYK auditorium. There is a small function there for us. Former students, ellarum, please come on to AYK auditorium.
അലോമിനീസ് ഫാദറുമായിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും സ്റ്റേജിന് താഴോട്ട് വന്ന് നിന്നാൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാം. ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല ചാൻസാണ്. എല്ലാവരും കൂടെ വന്നാൽ കുറച്ചൊരു താഴെ സ്റ്റേജിൻ്റെ താഴെ നിൽക്കുക. ഫാദർ മേളിൽ നിൽക്കട്ടെ, ടീച്ചേഴ്സ് മേളിൽ നിൽക്കട്ടെ, നമുക്ക് താഴെ നിൽക്കാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, എല്ലാം സ്റ്റേജിൽ കയറട്ടെ. സ്റ്റേജിൽ കയറിക്കോളൂ. ഓക്കെ സ്റ്റേജിൽ കയറിക്കോളൂ. അപ്പോൾ മിസ് യോഫ്രൻ, മിസ് ജെനിഫർ, മിസ് ലവ്ലി, സൈഡ, പ്ലീസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നാൽ മെമ്മറബിൾ ഇവന്റ്. IJHS അലോമിനീസ് പ്ലീസ് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുക. ഫോട്ടോ എടുത്തവർ മാറിയിട്ട് അടുത്ത ടീം വരിക. ഹൈസ് കൂട്ടി ബേസ് കൂട്ടി. And now the music will start. Where's my phone? तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम खना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम खना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया. आज भी दिल ने एक तमन्ना की, आज भी दिल ने एक तमन्ना की, आज भी दिल को हमने समझाया, आज भी दिल को हमने समझाया, जिंदगी धूप तुम खना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया.
क्या खोया हमने क्या पाया, जिंदगी धूप जिंदगी धूप जिंदगी धूप, तुम खना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम खना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। ഈ പുഴയും സന്ധ്യകളും നീലമിഴിതളുകളും ഓർമ്മകളിൽ പീലി നീർത്തി ഓടിയെത്തുമ്പോൾ പ്രണയിനി നിൻ സ്മൃതികൾ പുഴയും സന്ധ്യകളും നീലമിഴിതളുകളും ഓർമ്മകളിൽ പീലി നീർത്തി ഓടിയെത്തുമ്പോൾ പ്രണയിനി നിൻ സ്മൃതികൾ എത്ര രാവുകൾ ഒത്തണിക്കിനാവുകൾ പൂത്തുലഞ്ഞ നാളുകൾ മങ്ങി മാഞ്ഞു പോകുമോ എത്ര രാവുകൾ ഒത്തണിക്കിനാവുകൾ പൂത്തുലഞ്ഞ നാളുകൾ മങ്ങി മാഞ്ഞു പോകുമോ സീമയിൽ കിളികളായി മോഹമെന്ന ചിറകിൽ നാം പറന്നുയർന്ന കാലവും കൊഴിഞ്ഞുവോ ആ സ്വപ്നവും പൊലിഞ്ഞുവോ ഇവിടെ നിൻമുഖം തൊടുത്തൊടുത്തതെന്തിനോ പുഴയും സന്ധ്യകളും നീലമിഴിതളുകളും ഓർമ്മകളിൽ
लाजवाब हो चौदहवीं का चाँद हो या आफताब हो जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो जुल्फे है जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे महके प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो, चौदहवीं का चाँद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चाँद हो।
बजता हुआ कमल या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल, जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो, चांदनी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चांदनी का चांद हो। सब तिथियन का चंद्रमा जो देखा चाहो आज, धीरे धीरे खो घटा सरताओ सरताज। ओ, 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 चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा। माना तेरी नजरों में मैं हूँ एक आवारा वो आवारा, नहीं भूलेगा मेरी जान एक किनारा ओ किनारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, सागर सागर मोती मिलते पर्वत पर्वत पारस, तन मन ऐसे भीजे जैसे बरसे महुए कारस। हर प्यासे गीतों की गंगा का तू ही है किनारा हो किनारा, नहीं भूलेगा मेरी जान एक किनारा ओ किनारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, खजरारे चंचल नैनों में सूरज चांद कड़ेरा,
रूप के इस पावन मंदिर में अंसा करे बसेरा। हर कस्तूरी को खोजता फिरता हाय ये बंजारा वो बंजारा। नहीं भूलेगा मेरी जान ये बंजारा ओ बंजारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा। नहीं भूलेगा मेरी जान ये किनारा ओ किनारा। माना तेरी नजरों में मैं हूँ एक आवारा वो आवारा। नहीं भूलेगा मेरी जान ये आवारा ओ आवारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा। नहीं भूलेगा मेरी जान एक किनारा ओ किनारा। My dear alumni, please lend me your ears. My dear alumni, so after this program, we are going to get together at AYK Auditorium. All of you, please come there. We'll discuss for the next program, and we'll have a after program party. So all of you are invited. Please do come. Thank you. അണച്ചണച്ച് പറഞ്ഞതാണ്. कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए। कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए।
मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती है शहनाया सी रहूं मैं। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। रात के लिए